Spoken class, lesson 3. Sentence patterns. In present tense, in past tense, and in future tense. I study English. நான் ஆங்கிலம் படிக்கிறேன். I studied English. நான் ஆங்கிலம் படித்தேன். I will study English. நான் ஆங்கிலம் படிப்பேன். She cooks rice. அவள் சோறு சமைக்கிறாள். She cooked rice. அவள் சோறு சமைத்தாள். She will cook rice. அவள் சோறு சமைப்பாள். We play cricket. நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறோம். We played cricket. நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடினோம். We will play cricket. நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம். I cut the tree. நான் மரத்தை வெட்டுகிறேன். I cut the tree. நான் மரத்தை வெட்டினேன். I will cut the tree. நான் மரத்தை வெட்டுவேன். You wash the clothes. நீ ஆடைகளை கழுவுகிறாய். You wash the clothes. நீ ஆடைகளை கழுவினாய். You will wash the clothes. நீ ஆடைகளை கழுவுவாய். Subscribe, Watch and Teach. Bye-bye.